Ashama daawwattoota keenya kabajamoo jaalatamoo qophiin keenya akkuma itti fufetti kan jirudha. Ammas qophiin keenya paartiitti aanurratti iddoo irratti dhaabbanneerra kan qabanne dhufne jechuudha. Kanaaf subscribe, like, share godhuudhaan chaanalii keenya kana ol guddisaa akkasuma nuus jajjabeessaa isin jechuu barbaanna. Kanaafuu gama qophii keenyaatti gabaabumatti haa dabarru. Hayyeega akkuma waliin jenne chaaptarii isa jalqabaa kanarratti gaappii irratti himnee turre. Kanaaf mee chaaptarii isa jalqabaa cost management kanarraa kan eegallu ta'a jechuudha. Kun maal jedha jechuudha? Cost volume profit analysis kan jedhu kanadha jechuudha. CVP analysis kan jedhu jechuudha shortly. CVP analysis jechuun maal jechuudha? Inni kun maal hojii kan wal qabatudha. Akkasuma wantoota inni wajjin tilmaama qabanii wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Firstly, cost volume analysis. There are study the behaviors and relationship among total revenue, total cost and operating incomes. Inni kun inni CVP analysis kun wanti inni qo'atu jechuudha. Amalootaa fi walitti dhufeenya total revenue galii waliigalaa akkasuma baasii waliigalaatii fi operating income isaanwwan sadeen kana walitti hidhata isaanii kan ilaallu ta'a jechuudha. Asirratti hidhata isaanii yeroo kanarratti akkamitti beekna jechuudha. Fakkeenyaaf formula operating income yoo kan ilaallu ta'e operating income is equals to total revenue minus total cost dha jechuudha. Asirratti amaloota isaaniitis argachuu dandeenya akkasumas walitti dhufeenya isaanii argachuu dandeenya jechuudha. Without total revenue operating income was nothing and without total costs. Kanaaf isaanowwan kun walitti hidhata kan qabanidha jechuudha. Mee isaanowwan kanarratti tilmaamawwan CVP analyzing ni qaban jennee ilaallu ta'a jechuudha. CVP analyzing or cost volume profiting kun jechuudha wantoota purpose-iwwan jechuudha simplification ta'an jechuudha kan qabu ta'a jechuudha. Isaanowwan torbaaf akkana kan qabanidha jechuudha. Tokko tokkoon isaanii kan ilaallu ta'a jechuudha. CVP analyzing keessa isaatti baay'inaan nuuf gala jechuudha. Amma garuu assumptioniin kunis gabaabsinee yoo kan isiniif ibsuun ta'u jechuudha. The first assumption of CVP analysis is change in the level of revenue and the cost arise only because of change in number of product units sold. The number of units sold is only revenue drive and only cost drive. Just a cost drive is any factor that affect cost. A revenue drive is a variable such as volume and affect revenue casually. Kanaaf asirratti immoo change in total revenue fi change in total costing kun jechuudha. A rise due to yeroo kam rise tan jechuudha. A rise only because of change in number of products. Yeroo kam rise tan jechuudha. Yeroo number of unity only rise ta'u yookaan jijjiiramu ol kaa'u jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf galii yeroo kam ida. Galii yeroo kam ida number of product yoo kan ida'u ta'e. Oomishni hammamtaan isaa jechuudha. Hammamtaan meeshaan gurgurru yoo dabalaa deeme akkasuma galiin keenyas dabalaa deemaa jechuudha. Akkasuma ammas total cost baasiinis yeroo kam dabala jechuudha. Yeroodha nuti hammamtaa oomishaa kana daballu baasiin nuti baasuus daballu. Fakkeenyaaf inventory tokko irratti yoo kan fudhatan taate namni suuqii tokko qabu jechuudha. Fakkeenyaaf xiqqeessine yoo kan ilaallu ta'u suuqii kanaaf yoo meeshaa baay'isee jechuu keessatti maal baay'isee jedhama jechuudha. There are total cost is a rise due to change in number of unit or number of product. Meeshaan oomishamu kun dabaluudhaan keessatti yeroo kana costiin dabalaa jechuudha. Akkasuma total revenues walitti dhufeenya assumptionii CVP analysis beekuu qabnu keessaa inni tokko kana. Total revenues
Kanaaf number of units isaa yeroo kan ida'u ta'u galiin keenyas ida akkuma baasii nuti meeshaa kana dabalaa keessatti gurru jechuudha. Sooqii isaan keessatti galiin nuti argannus dabalaa deema yookaan gurgurtaan total revenue jechuunis total sale jechuudha. Maaliif galii argachuu jechuun wanti tokko gurgurameeti galiin tokko dhufa jechuudha. Wanta tokko erga gurgurree galiin nu seena waan ta'eef kanaaf akka isiniif galuufiin repeat godhaa deemu jira jechuudha. Kanaaf isa lammaffatti dabarrume the second of assumptions of CVP analysis is total cost can be separated into two: a fixed component that does not vary with units sold and a variable component that change with respect to units sold. Asirratti total cost kan jennuun kun jechuudha baasii waliigalaa jechuudha. Total costiin kun bakka lamatti kan qoodamudha jechuudha. Innis maal jechuudha? Fixed, total fixed and total variable cost kan jennudha jechuudha. There are variable components and the fixed components. Komponentiiwwan lamaan kanaan deema jechuudha. Isa kana jechuun akkuma formuulaa economics irra akkasuma micro fi macro economics irratti kan jirudha jechuudha. Total cost is equals to total variable cost plus total fixed cost jennee kan barannedha jechuudha. Total cost argachuudhaaf total variable costiin akkasuma total fixed costiin qaama kam jechuudha. They are separated to total cost. Isaanowwan separate ta'anidha jechuudha total cost keessatti jechuudha. Yeroo kana variable fi fixediin walirratti maal ta'u jechuudha total costiin of kennu jechuudha. Bifa kanaan separate ta'uu danda'a jechuudha total costiin jechuudha. Akkasumas akkuma graafii irratti arginus ni argina jenneen abdudha jechuudha. Akkuma graafii irratti arguudhaaf of jalatti deemaa jirra jechuudha. Kanaaf the third for assumptions are when represent graphically a behavior of total revenue and the total cost is a linear or meaning they can be represented as the straight lines. Total revenue fi total cost in linear function or straight line kan qaban ta'a jechuudha. Akkuma assumption irratti jee kanatti graafii kana yoo ilaaltan taate total revenue akka total fixed cost jechuudha. Constant or fixed in taane jechuudha or straight dha jechuudha inni kun. Horizontalis miti straight line total revenue origin irraa jechuudha. Akkasitti kan ol deemu kun total revenue dha. Total cost immoo for origins of total fixed cost irraa eegala jechuudha. Isa kanarraa eegalee straight line jedhee deema jechuudha. Bakka kanarratti wanti CVP analyzing assumption godhu keessaa inni tokko isa kana jechuudha. Total cost fi total revenue linear function irratti maal qabu jechuudha. There are straight line jennee qabachuu qabna jechuudha. By graphically yeroo ibsinu jechuudha. Akkuma graafii isin argisine kanatti jechuudha. And the fourth selling price, variable cost and total fixed cost within a relevant range and time period are known as there are constants. Selling pricing, variable costing akkasuma fixed costing fixed dha yookaan constant dha jedha. Inni kun maal jechuudha? Yeroo hunda nuuf kennama jechuudha. Bifa kennamuun jechuudha yeroo hojjechuudhaaf deemnu wanta tokko irratti selling pricing nuuf kennamuu qaba. Variable costing nuuf kennamuu qaba. Fixed costing nuuf kennamuu qaba. Isa kana yoo kan fakkeenyatti ilaaltan taate maaliif barnoota waan ta'eef bifa salphaan akka isiniif galuuf irra deddeebi'aa jira jechuudha. Maaliif namoonni gadi constant jedhee bira darbuurra jechuudha. Akkaataa ittiin isi kennamaadha jennu kana isin argisiifadha. Fakkeenyaaf suuqumatti adeemnu suuqii tokko dhaqnee selling pricing beekamuu qaba. Wanta gurguramu kanarratti selling pricing kennamaadha. Kennamuu qaba jechuudha. Akkasuma variable cost meeshaalee qabnu jechuudha. Quantity Q'n variable cost yeroo dalagamu jechuudha. Variable cost per unit jedhameeti hojjetama waan ta'eef kanaaf variable cost argachuudhaaf akkamiin godhuu dandeenya jechuudha. Variable meeshaalee garagaraa san unity isaanii wajjin nuuf kennamuu qaba jechuudha. Meeshaaleewwan variable ta'an unity isaanii wajjin nuuf kennamuu qaba. Yeroo takka variable tokko ta'uu danda'a, lama ta'uu danda'a, sadii ta'uu danda'a. Unity isaanii wajjin nuuf kenna. Fixed cost jechuun meeshaa nuti itti baafne jechuudha.
waliigalii isaa. Meeshaa suuqii kanaa fixed cost kan ta'e dhaabbataa kan ta'e kan eegalchiifneen jechuudha. Fixed cost dha. Kanaaf dirqama isaan sadeen kun maal ta'uu qabu jechuudha. Must be fixed or constant jennee qabachuu dandeenya jechuudha. And the fourth or the fifth assumptions of cost, volume, profit are the CVP analyze either cover a single product or assume that the sale mixes. Asirratti CVP analyzing lamaan keessaa tokko cover godhuu danda'a jechuudha. Yookaan single product idhaani yookaan sales mix idhaan jechuudha. Yookaan oomisha tokko qofan kan cover godhuu danda'u jechuudha. Costing kun jechuudha. Baasiin isaa jechuudha. Yookaan sales mix idha jechuudha. Meeshaaleewwan mix ta'an jechuudha yookaan wal keessa ta'an kana gurgurtaadhaan cover godhuu danda'a jechuudha. When multiple products are sold will remain constant as level of total unit sold change. For the purpose, CVP analysis assumes that company produce and sells only one product, or if there are more than one product, we assume constant sale mixes. Asirratti yoo oomisha suuqiin tokko fakkeenyaaf kaampaaniin haa ta'u fakkeenyaaf kaampaaniin tokko oomisha konkolaataa kan gurguru yoo kan ta'u ta'e yoo bifa tokko qofa kan gurguru ta'e maal jennaan jechuudha. Single product jennaan. It cover single products. Yoo garuu bifa garagaraatiin akkasuma motora ta'e baajaajii ta'e wantoota garagaraa adda addaa kan gurguru sale mix yoo kan qabaate maal jennaan jechuudha. Or more than one product yoo kan ta'u ta'e sale mix jechuu dandeenya jechuudha. Sale mix jechuun refers to related proportion or combinations of quantity of output produced and sold at constitute total sales. Walitti hidhamiinsi or combination walitti laaqamiinsi yookaan quantity fi quantity of sold product jechuun fakkeenyaaf meeshaa tokko kan gurguru tokko fakkeenyaaf hamma oomishnu deemnuu fi akkasuma hammi nuti quantity nuti oomishuu deemnuu fi akkasuma hammi nuti constitute godhuu deemnu jechuudha. Yoo kan total sales ta'e maal jennaan jechuudha. Either single product or sales mix jennaan jechuudha. Kanaaf product lamaan keessaa tokko cover kan godhu yoo ta'e assumption CVP analyzing lamaan keessaa tokko cover godha jechuudha. Akkasuma the six for assumptions are time value of money is not considered. Akka CVP analysis jechuudha. Time value of money not considered yaadatamu. Maaliif cashin fakkeenyaaf cashin yeroo ammaa qabnu fi cashin waggaa dhufu wal qixa miti. Fakkeenyaaf dhibbi harkaa qabnu fi dhibbi waggaa dhufu harkaa qabnu meeshaa gaafa har'a nuti binne waggaa dhufuuf hin bitu. Maaliif time value of money CVP analysis irratti yaadatamu yookaan hin beekamu waan ta'eef kanaaf assumption godhuu qabna jechuudha. Cost yeroo baasii baafnu value money sanii waan hin beekamneef consider waan ta'eef assumption godhuu dandeenya jechuudha as keessatti. Akkasuma the seventh or the last assumptions of CVP analysis are inventory change is zero. This means that quantity of output sold in the period is the same as a quantity of output produced in the same periods. Inventory yookaan meeshaan merchandise ta'an jechuudha zero ta'anii jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf akkuma asitti jennee jechuudha. If pay by cash, receive the inventory jechuu dandeenya jechuudha. Asirratti maal jechuudha? This means yoo nuti kaashii kaffallee receive the inventory meeshaa gurgurtaaf deemnuun inventoryewwan fudhanna jechuudha. Kanaaf zero ta'a jechuudha. Bakka maallaqa keenyam waan maallaqa keenya san baasaa bakka buufanne waan ta'eef the inventory change is zero yeroo wal jijjiiruu jechuudha. Inventory san zero ta'uu danda'a jechuudha. This means the quantity of output sold in the period is the same as the quantity of output produced. Quantity gurgurru sanii fi akkasuma quantity oomishamu sun
the same as jechuudha. Yoo maal jechuudha inni kun change ta'uu qofa jechuudha. Wanni inni qabu jijjiirama agarsiisuu qofa jechuudha. Wal jijjiiruu qofa waan ta'eef inventory asirratti assumption ta'uu danda'a jechuudha. Inventory asirratti zero godhama jechuudha. Assumption of CVP analysis irratti jechuudha. Kanaaf the essential of CVP analysis, the major terms key concepts and are used in CVP analysis are operating income and net income and contribution margins. Isaanowwan termii gurguddoo konseptii CVP analysis keessatti fayyadamnu keessam operating income, net income fi contribution margin dha jechuudha. Isaanowwan sadeen kanas jechuudha bifa example waliin wal qabsiifnee akkasumas bifa graphicalities kan hojjetamu waan ta'eef bal'inaan yeroo waan nuuf hin fuuneef yeroo waliin saamachaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Raaf qophiin keenya kana fakkaata. Namoonni channel keenyaaf haareetaan subscribe, like, share gochuudhaan barattoota biraatiin nuuf gahaa isin jenna. Raaf qophiin keenya kana fakkaata. Nageetti isin jechuu barbaada.